Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan. Selamat datang ke pembentangan sesi Selari 4, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KonPPI-3 2023. Pada pagi ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 2 kumpulan akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu Puan Ilyana binti Muhammad Kamil dari Kolej Matrikulasi Kedah, Puan Raudatul Jannah binti Muhammad Yazid Goy dari Kolej Matrikulasi Labuan. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh Prof. Madya Dr. Fariza Putri Pihak, Ketua Juri Penyelidikan daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Sazai binti Mat Saad, Deputy Dean Academic and International daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Para pembentang, hadirin sekalian, di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Ilyana binti Muhammad Kamil dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuknya Program Camp Awesome, eksperimen membantu meningkatkan pencapaian dan mengurangkan kebimbangan terhadap kimia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Ilyana binti Muhammad Kamil daripada Kolej Matrikulasi Kedah, mewakili kumpulan Infinite Intelligence, di mana ahli kumpulan saya turut berada di sini, dan akan membentangkan tajuk kajian kami pada hari ini, iaitu Program Camp Awesome, eksperimen membantu meningkatkan pencapaian dan mengurangkan kebimbangan terhadap kimia. Kebimbangan pembelajaran kimia adalah disebabkan oleh 3 faktor, iaitu kebimbangan mempelajari kimia, kebimbangan terhadap penilaian kimia dan pengendalian bahan kimia. Pendidikan sains melibatkan pengajaran asas teori dan pengendalian makmal bertujuan bagi meningkatkan kefahaman konseptual, dan salah satu pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk menerapkan kemahiran proses sains adalah dengan menggunakan kemahiran berasaskan inquiry eksperimen diintegrasikan dengan pelbagai aktiviti secara hands-on. Refleksikan diri pensyarah, kami mendapati bahawa pelajar lemah dalam pengendalian alat radas atau bahan kimia. Mereka tidak berminat semasa melakukan amali di dalam makmal. Pelajar akan kelihatan teragak-agak semasa melakukan amali, dapat dilihat daripada cara mereka memegang alat radas, dan keadaan menjadi buruk apabila mereka melakukan beberapa eksperimen yang memerlukan banyak proses dan kemahiran manipulatif seperti melakukan proses titration dan sebagainya.
pelajar kelihatan tidak membuat persediaan dan perancangan sebelum masuk ke kelas amali. Mereka tidak membuat pemerhatian dan berfikir secara saintifik dan menganalisis data yang merupakan salah satu kemahiran asas untuk mendapatkan teori kepada apa yang kita kaji pada hari tersebut. Dan pelajar, kami lihat pelajar kurang berinteraksi, bertanya ataupun memberi pendapat semasa PDP atau amali itu berlangsung. Ini menjadikan faktor pelajar merasa bosan dan mereka menjadi tidak fokus di dalam kelas. Refleksi pelajar. Kami melakukan beberapa sesi temu bual bersama pelajar dan kebanyakan pelajar atau rata-rata pelajar menyatakan bahawa kimia ini pelajaran yang sangat susah. Konsep itu sangat sukar difahami. Mereka membawa asas yang lemah. Pelajar mengatakan mereka membawa asas yang lemah semasa di peringkat SPM. Jadi bila masuk ke matrikulasi, mereka merasakan bahawa kimia itu sangat susah. Mereka menjadi hilang fokus, tidak dapat mengaitkan objektif eksperimen, sukar untuk melakukan amali, tidak mengendalikan bahan kimia atau alat radas yang menyebabkan mereka menjadi ragu-ragu semasa proses amali itu berlangsung. Dan ini membuatkan pelajar itu kehilangan motivasi diri untuk melakukan amali dan mereka malu untuk mengelak ke hadapan, terutama apabila kita bertanya apakah dapatan eksperimen ataupun kita bertanya tentang kesimpulan yang mereka dapat pada eksperimen tersebut. Malah pelajar kadang-kadang tidak dapat mengaitkan bahawa kesimpulan itu adalah jawapan kepada objektif eksperimen pada hari tersebut. Justru aktiviti yang membesarkan pelajar diperlukan bagi membantu mereka menjadi pelajar yang aktif, berfikiran kritis dan menjadi pemimpin dalam pembelajaran, seterusnya menaikkan minat dan motivasi belajar. Refleksi terhadap pengendalian amali dan kebimbangan terhadap kimia. Penting bagi guru memberi penekanan yang jelas dan merancang aktiviti amali yang menggalakkan penggunaan dan pemahaman kemahiran proses sains oleh pelajar, terutamanya pelajar-pelajar program matrikulasi jurusan sains. Ini disokong oleh LU 2020 dan Murak 2009. Bagi mengatasi kebimbangan pelajar, pelajar perlu diberi pengetahuan dan kefahaman kepada mengenai penggunaan radas, pengendalian bahan kimia dengan baik supaya makmal menjadi satu tempat di mana pelajar merasa selamat untuk melakukan eksperimen. Aktiviti makmal sering bertujuan melaksanakan ujian sumatif bagi menyelesaikan laporan penilaian semester. Fokus kajian isu keprihatinan. Kenapa kajian ini dijalankan? Sebab apabila kita melakukan amali, di dalam eksperimen tersebut akan ada satu ujian penilaian yang memberi markah. Dan selalunya eksperimen ini dijalankan dengan tujuan supaya pelajar hanya mendapat skor yang tinggi di hujung semester yang menjadi markah penilaian berterusan mereka. Jadi kadang-kadang kita tidak memberi fokus kepada kemahiran manipulatif ataupun kemahiran proses sains. Jadi kita hanya fokus kepada pelajar boleh dapat skor tinggi ke, pelajar tak boleh dapat skor tinggi. Pendekatan berasaskan inquiry eksperimen diintegrasikan dengan aktiviti permainan yang menyeronokkan dapat menyediakan persekitaran pembelajaran mengikut proses sains. Jadi, kami selaku pengkaji memilih satu aktiviti berasaskan pembelajaran inquiry yang dinamakan program Camp Awesome Experiment. Program ini merupakan pembelajaran berpaksikan soalan yang memerlukan pelajar merungkai tajuk yang mereka pelajari, seterusnya mendorong mereka menimba pelbagai kemahiran bagi menghasilkan pembelajaran tersedia pada masa hadapan. Objektif bagi eksperimen ini adalah untuk meningkatkan pencapaian skor laporan amali di K024 dan ujian praktikal pelajar program sistem 4 semester program matrikulasi. Dan objektif yang kedua adalah untuk mengurangkan kebimbangan pelajar terhadap pengendalian bahan kimia dan alat radas di dalam makmal kimia. Cara kami mengumpul data, kaedah yang pertama adalah melalui pemerhatian amali 1 dan amali 2. Yang kedua, kami mengadakan sesi soalan terbuka dan antara jawapan yang diterima, pelajar antaranya menyatakan saya tak suka amali kimia, saya rasa macam semua bahan kimia itu berbahaya. Dan yang ketiga, kami mengumpul data melalui markah amali 1 dan markah amali 2. Refleksinya, kami mendapati bahawa
pelajar masih keliru mengenai kegunaan alat radas dan bahan kimia. Pelajar tidak yakin dan bimbang untuk melaksanakan amali dan membuat penulisan laporan amali. Jadi cadangan tindakannya adalah pensyarah perlu membuat demonstrasi, iaitu tunjuk cara bagaimana mengendalikan radas, memberikan contoh pautan video atau pengendalian alat radas dan bahan kimia, mengadakan program atau aktiviti yang menarik dan menyeronokkan, dan pelajar perlu dilibatkan dengan aktiviti mencari dan membina bahan pembelajaran mereka sendiri. Dan seterusnya, pelajar perlu membuat pembentangan. Okey, perancangan dan pelaksanaan tindakan kami mengikut kami SMART target. Kajian ini dilaksanakan dalam satu kitaran berterusan melibatkan 4 proses, 4 peringkat, iaitu merefleks, merancang, bertindak dan memerhati. Dan pada peringkat bertindak, kesemua penyelidik melaksanakan camp awesome experiment seperti yang kami rancang di peringkat 1 dan peringkat 2. Dan daripada dapatan di peringkat 4 mendapati bahawa penambahbaikan dilakukan bagi pelaksanaan pada masa akan datang. Okey, jadi pelaksanaan satu kitaran kajian adalah kerana pelajar telah menunjukkan hasil dapatan yang sangat memberangsangkan setelah kitaran 1 dilaksanakan. 2 kaedah kami mengumpul data. Yang pertama dari segi mengumpul markah laporan amali dan ujian praktikal. Yang kedua melalui soal sidik Derived Chemical Anxiety Rating Scale (DCAS) yang terdiri daripada 3 konstruk utama. Dan ini adalah hasil daripada dapatan skor ujian amali kami. Kita boleh lihat setelah program dijalankan, 65 pelajar mendapat skor tinggi dan 6 pelajar juga mendapat skor yang cemerlang tinggi. Okay, skor ini kami rujuk kepada grade kimia sedia pelajaran sebab markah kami bukan dalam peratusan. Markah kami dalam per 30 dan convert kepada 15%. Jadi kami nak tengok dia cemerlang atau tidak. Kami convertkan markah itu kepada 100%. Jadi contoh jika pelajar dapat 14/20, pelajar berada pada skor mana. Jika pelajar dapat 17/20, markah pelajar itu berada pada skor mana. Dan ini adalah hasil dapatan skor praktikal, iaitu 71 pelajar mendapat skor cemerlang tinggi. Dan min skor bagi setiap konstruk soal sidik DCAS yang berwarna biru menunjukkan skor soal sidik sebelum camp awesome dijalankan, iaitu skor tinggi di mana pelajar itu sangat bimbang, sangat takut terhadap pembelajaran kimia, penilaian kimia dan juga terhadap bahan kimia. Tetapi selepas camp awesome eksperimen dijalankan, iaitu kita boleh tengok pada yang berwarna merah ni, semua skor menurun dengan banyaknya, menunjukkan bahawa program camp awesome eksperimen itu sangat membantu dalam menangani masalah kebimbangan pelajar terhadap kimia dan bahan kimia. Kekuatan kepada pelajar mendapatkan keyakinan mereka, kepada pensyarah dia membantu kami untuk lebih kreatif dan menjalankan pembelajaran yang tidak terlalu konvensional. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Puan. Okey, saya nak tanya, camp awesome ni tercetusnya idea camp awesome ni berdasarkan prinsip apa? Prinsip apa? Rata-rata daripada pensyarah kami mengajar dalam SES 1 persistem 4 semester ni lama. Jadi kami melihat kepada masalah pertama dalam pembelajaran ni adalah minat pelajar. Okey, bila minat pelajar tu tinggi, jadi dia akan membantu pelajar tu mengurangkan kebimbangan dia. Okey, dan dia akan membantu untuk skor. Jadi kami merancanglah beberapa aktiviti. Okey, tetapi bila masalah kami melibatkan amali, jadi kami slot in ataupun masukkan program Camp Awesome Experiment ni sebagai salah satu komponen daripada program Camp Awesome Week. Kami ada beberapa siri program dan Camp Awesome Experiment ni adalah untuk mengatasi masalah inilah. Boleh tak ceritakan sedikit apakah elemen penting di dalam Camp Awesome Experiment ni? Apa elemen penting
pertama kita melihat kalau amali konvensional, pelajar masuk dengan buku lab manual kan, yang telah lengkaplah tajuk, objektif, intro dia, prosedur dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pelajar suka memahami proses tu, dan kebetulan masa program ini dijalankan, sebelum tu pelajar kita daripada datang daripada pandemik COVID-19. Jadi mereka belajar secara online, tak ada kemahiran matematik. Jadi mereka sangat risau, sangat bimbang. Jadi kami minta pelajar-pelajar ini untuk membuat rujukan, boleh membuat rujukan internet dan sebagainya tentang pelbagai aktiviti kimia yang boleh dijalankan mungkin walaupun di dapur ataupun di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang simple ataupun menggunakan bahan-bahan tersebut di dalam makmal, supaya semasa mereka mengendalikan bahan-bahan tersebut, kebimbangan pelajar tu jadi rendah. Sebagai contoh, di dapur kita pun banyak bahan-bahan kimia. Kita tak takut bila kita guna garam contohnya. Tapi bila kita masuk dalam makmal, kita pegang sodium klorid, kita jadi sangat takut. Macam sodium klorid tu benda yang sangat menakutkan. Benda ni meletup ke apa kan. Sedangkan di dapur pun kita dah guna bahan tersebut. Jadi kita nak pelajar rasa bila masuk dalam makmal, dia rasa macam dia bersedia untuk melakukan amali. Jika mengikut prosedur yang betul, langkah-langkah keselamatan yang betul, maka amali itu boleh dikendalikan dengan selamat. Tak ada benda yang menakutkan. Okey, yang itu dia punya camp awesome tu lah. Cuma saya nak tahu yang apa elemen dia tu. Maksudnya apa yang apa kandungannya camp awesome eksperimen ni? Dalam camp awesome eksperimen, Kandungannya. pelajar akan mula-mula pelajar akan merancang aktiviti apa dia nak buat. Okay. Kemudian dia boleh berbincang dengan pensyarah. Dia akan bentuk kumpulan lah. Kemudian dia boleh memilih pensyarah untuk jadi pensyarah pembimbing. Okay. Kemudian dia akan bawa dia punya macam mini resume lah, macam kita kata apa nama, proposal, bawa kepada kita kan. Kemudian dia kata, saya nak buat eksperimen macam ni, tajuk macam ni, bahan kimia ni boleh dapat tak, pensyarah boleh tolong order tak, ataupun kami kena beli sendiri ke macam mana. Sebab pelajar duduk asrama, contohnya dia perlukan carbon dioxide solid kan, mungkin kita kena order. Jadi dia berbincang lah, adakah bentuk realistik untuk kita buat. Lepas tu setelah mengalami proses perbincangan, proposal tu pun diterima, sebab pelajar ni adalah pelajar yang sukarela untuk masuk ke program ni kan. Kemudian pelajar akan ada satu sesi test run, dia akan masuk, dia akan buat. Dan daripada pengalaman saya sendiri, semasa buat test run, pelajar tu menangis-nangis sebab eksperimen tu tak jadi. Rupanya dia tak perasan, dia tertukar antara potasium iodat dengan potasium iodate. Dia rasa benda tu sama. Lepas dia guna bahan yang betul dan eksperimen tu jadi, dia jadi sangat-sangat teruja lah, sebab kebetulan dia dah buat test run tu berkali-kali dan dalam masa lebih kurang macam 10 minit sebelum real eksperimen tu, benda tu jadi. So saya faham lah. So camp takut pula nak jawab. So saya faham lah. So camp awesome ni sebenarnya dia adalah self-regulated Ya, approach. betul. Jadi tu cadangan saya untuk akan datang. Our camp awesome ni didescribekan dengan lebih teliti lah apa dia elemen pentingnya yang yang anchor camp awesome ni. So daripada yang saya nampak ia adalah berdasarkan pada self-regulated learning. Yes, self-regulated learning. So jadi kalau kita katakan ini adalah konsep dan prinsip asas pembinaan jadi nanti you punya inovasi ataupun you punya intervensi ni akan lebih orang kata very theoretical based. Maknanya kita fokus kepada self-regulated. Self-regulated. So Prof, future. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya, dipersilakan pembentang yang kedua, Puan Raudatul Jannah binti Muhammad Yazid Goy dari Kolej Matrikulasi Labuan dengan tajuk kajian JIGA program Improving Students' Learning Outcomes of the Effects of Adding an Inert Gas at Constant Volume and Pressure on Chemical Equilibrium. Dipersilakan.
Assalamualaikum and a very good morning, everyone. So, my name is Raudatul Jannah, and I'll be the representative of our group, Campro Intelligence, to present our research action project, JIGA program, to improve students' learning outcomes of the effects of adding inert gas at constant volume and pressure on chemical equilibrium. Okay, so let's start with why we decide to develop this program. Okay, so to us, chemistry teachers, the concept of chemical equilibrium might be definite, but that's not what we observe from our classroom. Okay, and from the Johnston triangle, we can see that in order for one to master a chemistry concept, they need to be able to master all the three levels of chemistry, which is microscopic, submicroscopic, and experimental. But for chemical equilibrium, it comprises both microscopic and submicroscopic aspects. Okay, and from what we have observed in our classroom, it can be seen that actually students are much more familiar to solve quantitative related problems instead of the qualitative part of chemical equilibrium. Okay, and at the same time, students' poor performance, students' poor misunderstanding in Le Chatelier's principle could actually also lead to the negative perceptions, and this in return will actually affect their performance in examinations. And the thing is, Le Chatelier's chemical equilibrium can actually hold up to 9 marks in examination, 9 out of 80 marks, which is a pretty big ratio there. Okay, and supported by the two literatures here, we can see that even though the students are able to solve the quantitative problems of chemical equilibrium, that doesn't necessarily mean that they already mastered the Le Chatelier's principle. Okay, and from students' reflective domain, okay, the misapplications of Le Chatelier's principle can be seen when students were asked to justify their reason when describing the changes that happen in equilibrium system. Okay, and these are among the students' feedback that we collect. And as we can see here, the students are actually having problem to explain where and why the shift in equilibrium happened when the addition of inert gas will happen at constant volume or pressure using Le Chatelier's principle. Okay, and counting in all the aforementioned factors, we decide to develop our JIGA program. Okay, so the aim of this research was to promote positive learning outcomes for students that exhibit difficulty to understand the effects on chemical equilibrium when adding an inert gas at constant volume and pressure. Okay, and through this project, we want to improve students' understandings on Le Chatelier's principle concept using JIGA program from 0 to 100% distinction grades. And at the same time, we also want to create positive perceptions among matriculation students upon learning Le Chatelier's principle. Okay, so for our project, we use the technical action research method that was suggested by Kemis in 2009 to focus solely on the effect on any changes that happen at chemical equilibrium, especially when adding inert gas at constant volume and pressure. And for this project, we use hybrid method that combine both cooperative jigsaw and asynchronous learning activity. So now let's proceed to our project implementations. So there are a total of 4 stages in our project. Let's start with our initial actions. So a total of 192 students from our tutorial class were taught Le Chatelier's principle using conventional method, which is by exemplifying problems. Okay, and after the session was ended, an exit ticket was given to them. And from the exit ticket that we collect, we have identified 43 students as our target group, of which this is due to their marks that they got that fall into the non-distinction category, which is less than 70%. Okay, and then from there, we collect their feedback on the reason why they are having difficulty to learn Le Chatelier's principle, for us to get the clear idea on the method of intervention. Okay, and after that, the intervention was being done, which is the jigsaw cooperative activity and the gamified asynchronous activity. And roughly a week after the intervention was being done, the students
were given a similar like questions like the one that have been done in the pre-intervention via Google Form. And after that, a group of students were recruited to get some feedbacks on the overall intervention process. Okay. So now let's take a look on what is JIGA program is all about. So JIGA is basically a combination of jigsaw and gamifying, okay, of which our program consists of both synchronous and asynchronous phase. So let's move on to the synchronous phase first. So basically, students were divided into a group of 4 or 5 students with at least one non-target group students must exist in that group. Okay, of which each group will get a card of on the concept of any changes of chemical equilibrium in the presence of inert gas at constant pressure or the volume. Okay, and they will given roughly 10 minutes, of which the non-target group will be the one who lead the first discussions. Okay, and after the discussion, they will select an expert to host the jigsaw activity. Okay, and then the expert will stay as the host, and at the same time, the other group members will go to another group to listen to other expert explanations, roughly around 5 minutes. Okay, and it also depends on students' activity and response at that time. Okay, and after that, the jigsaw activity will end when every student have visited all groups. That means they have visit and listened to every expert's explanations. Okay, and these are the sample of instruction sheet and the sample of questions that we use during the jigsaw synchronous activity. Okay, and after everything was being done, okay, students will enroll into a Google Classroom to continue with the asynchronous phase, of which student will engage in add puzzle activity, add puzzle video activity, of which the video will be made by other lecturers. And then there are some also interactive questions that were embedded in the videos as well. And after that, students will continue with the self-assessment quiz by quizzes, okay, of which they will get 3 attempts to get a perfect score for all of those questions. And the thing is, for the self-assessment quizzes, we are giving them a flexibility to complete at their own pace, since they were given 7 days to complete this synchronous phase. Okay. And now let's take a look at the impact of our JIGA program. So from the scatter plot diagram here, we can see that there is a huge improvement, of which when we compare the pre-intervention score with the post-intervention score, and every target student is able to get the distinction grade. Okay, and then from further analysis, we could see that the significant improvement of the target students' performance when we take a look at the p-value which is less than 0.001, and at the same time, when we take a look at the rain cloud plots diagram, we can see that there is small overlap layer between the post and pre-intervention score, and the students' performance after the interventions were relatively narrower when we compared to the pre-interventions. Okay? And from the thematic analysis of students' feedback and transcript from the focus group interview, 2 themes will emerge, which is the positive learning engagement and the effective synchronous asynchronous hybrid learning. Okay, and these are among the students' feedback that we collect from the focus group interview. Okay, hence we can say that from both qualitative and quantitative aspect of our analysis, the JIGA program has improved significantly target students' understanding in a single cycle, and at the same time improve students' perceptions on learning the effect of adding inert gas to a chemical equilibrium. Okay, and this proves the fact that hybrid learning, which is we combine both cooperative and gamified, is highly an effective teaching and learning method when we thought carefully on how we're going to design that program to our students. And this also kind of like fit to the idea of a future-ready education. Okay, and the thing is, our project can also be adopted to teach other subjects or other concepts in chemistry, as long as
they manage to solve what our students want in our classroom. So I believe that's all from me. Thank you. Okay, Ms. Raudatul. Okay, yeah. congratulations on your presentation. Right, one quick question. Yes. Right, you mentioned earlier on regarding the students' concern about their confusion. Mm-hmm. Okay, what is it in this JIGA program that you try to use to eliminate this confusion? I mean, I know at the end of it all, you highlighted that 2 students talk about, like they have less confusion now, they understand more and whatnot. But the thing is, in the JIGA program itself, what have you actually considered, to make sure that they understand and the confusion is eliminated? Okay, so the thing is, we want to study whether they are confident enough to answer such questions, isn't it? And because of that, actually, during the activity itself, at first we decide on the non-target group students to be an expert and explain on what is going on with the cards that we gave to them. But after several rounds, there are a few non-target students start to step up and say that they want to be the one who lead the discussions. So I believe that will be a really good indicator that they are able to overcome their fear and at the same time their confusion as well. Right. So when we are creating interventions, we have to make like informed decision based on theories as well as on the problems that we are facing. So I noticed that you have used cooperative learning. Can you tell me why do you choose to employ cooperative learning? Cooperative learning, I guess it's kind of like aligned with my teaching philosophy, which is to give them the space to talk in my class. And at the same time, the thing is, for Gen Z students, they are the one who love to lead the discussion actually, if they were given just enough space and time and just nice, confident and moral support from us. So I believe from previous classroom activities as well, we can see that actually students are very engaging when they are able to discuss and explain their ideas to other, especially when they are doing their presentations. They kind of like dominate the whole classrooms at the same time. So that is what we observe from our students. So that's why we thought that why not we use their strength to actually overcome their fear somehow. So it's kind of work and I kind of like it. All right. So we were kind of like impressed with the huge achievement from the pre to the post, because it's kind of like an opposite of both worlds, I would say. All right. So it shows that it is a very positive, we say, intervention. But how does the intervention help? Do you explore that? How could you clarify on that? Like for example, you know that based on after JIGA, they excel. But how JIGA helped them to excel? Do you explore on that? I believe we could see from the transcript that we obtained from the focus group interview, actually, of which, and there were also some personal requests after class, like, Miss, could we actually do this with other concepts as well? So I kind of agree that this JIGA program, perhaps the combinations of they are able to discuss among themselves, and at the same time for them to self-assess, of which a very good method for them to study chemistry. I think moving forward, you could explore this further. Like we know that it's good. But how does it help? Really, we want to know the specific. It would be interesting to know the specific. The specific. How it actually helped learning. That it could be richer. The study could be richer. To help the study to be richer. Yeah, Perhaps we could collect another feedbacks form to actually see what are the things that they want to see more through these programs. Moving forward, I guess. Okay, all right. Any other questions? Okay. No. On the note of what Dr. Fariza mentioned, okay, because what you have here is good to say
Yeah, you learn things, but what specifically did you learn? Because whatever information that you get from there will enable you to actually create a better one for the next one. Okay, I see. so go deeper, that's all. Sure. Perhaps I would like to see actually where the connections of Le Chateliers with molecular behavior, but we will see perhaps next year. Okay. All right. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin sekalian, dialu-alukan kehadiran Puan Zuria binti Sulaiman, Pengarah Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, serta Encik Muhammad Arifin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Sebentar tadi berakhirnya sesi pembentangan selari 4 bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu baru yang kita perolehi pada hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan dan terima kasih juga diucapkan kepada para juri. Sebagai tanda penghargaan akan disampaikan si